boys, how are you? I hope you are fine. This is Mr. Adil Rabia. Today we have a new English lesson. This is from Oxford Thinker, class book 6. درسنا اليوم يا أولاد في كتاب أكسفورد. هنبدأ الدرس الثالث والرابع إن شاء الله من الوحدة الثامنة. Open your book, page 107. Before we start our lesson today, let's revise some vocabulary. هنراجع مع بعض على الفوكابلري اللي درسناه. What's good about science؟ طبعا unit 8 كان بيتكلم عن ايه؟ science. Okay, so what's the big question؟ السؤال الرئيسي في الوحدة what's good about science؟ تمام. Okay, so this is today's lesson, this lesson 3 and 4, and it's a grammar lesson. طبعا يا أولاد قبل ما نبدأ لازم نراجع على الكلمات مع بعض. Let's start the vocabulary. Listen and repeat. Listen and repeat. Do you remember? Good. Temperature. Temperature. ممتازين. Well. Degrees. Degrees. ممتازين. Measure. Measure. Good. Yes, freeze. Freeze. Float. Float. ممتازين. خلينا نتذكر مع بعض. What's this? Good. Boil. Boil. Good job. What's this? Wow. Cool. Cool. Excellent. You are smart. What's this? Good. Heat. Heat. Next. Yes. What's this? Melt. Melt. Good. What's this? Mix. Mix. Great job. Now we have revised the vocabulary. Let's move to our book. Open your book, page 107. افتح كتابك 107. استعد معايا. هنسمع كده مع بعض يا أولاد. Listen and read. في العادة طبعا بناخد تشات مع بعض وبنبدأ من خلال التشات نتعرف على قاعدتنا اليوم. Are you ready? Okay, let's start. Listening 142. Listen and read. Science was such fun today. We did experiments with water. Water? What's exciting about water? Well, if you heat water to 100 degrees, it boils. Okay, everyone knows that. Well, what happens if you mix salt into the water? I don't know. If you mix salt in, it tastes salty? Well, yes, but it doesn't boil at 100 degrees. It boils at 102 degrees. So, if you add salt to water, it changes the boiling point. What about freezing? Yes, that changes too. We measured the temperatures and wrote down the results. Okay. Is that why the sea only freezes in very cold places, like near the North Pole? Yes. Ah. Next lesson, we're learning about the water cycle. Good. After listening to this part, now let's find F. What is F? كلمة F يا ولاد اتكررت كم مرة؟ تعال نشوفها كده مع بعض. نتذكر كده مع بعض قاعدة F أو كلمة F اتذكرت كم مرة هنا. ممتازين. Yes. If you heat water 200 degrees, it boils. If بعدها present simple. It boils. Present simple. دي القاعدة اسمها zero conditional. قاعدة جديدة بنتعلمها اسمها zero conditional. طيب تعال ندور مرة ثانية. If ممتازين. What happens if you mix salt into water? What happens?
واحدة ثالثة if you mix salt in it tastes salty. يبقى قاعدتنا اليوم هي قاعدة ممتازين، قاعدة if. طيب كيف نسويها وكيف نقدر نستخدمها في الأمثلة اللي جاية أو النماذج اللي جاية؟ لو نظرنا كده في كتاب يا أولاد if you heat water to 100 degrees it boils. If you cool water to 0 degrees good it freezes. يبقى قاعدة if باختصار زي ما احنا شايفين مع بعض في الشرح، هنشوفها كده مع بعض يا أولاد. zero conditional، أول شيء نستخدم if، بعدها present simple المضارع البسيط استخدمناه مع بعض وعارفينه إن مع الهي والشي والإت we add s to the verb، نزيد s للفيرب، نزيد s على الفعل. طيب الجزء الثاني بعد نستخدم present simple، يبقى عندي present simple and present simple. ممتازين. كيف يعني؟ هنشوف. if we boil water ما في اس هنا. ليش ما استخدمت الاس؟ عشان في we. if we boil it turns into vapor. turns فيها اس turns. ليه؟ لان it بنستخدم معاها اس، يبقى he و she و it بنستخدم معاهم الاس. they we you I no s. number 2 if he freezes. ممتازين. في اس ولا لا؟ صح، علشان الفاعل هنا ايه؟ he. if he freezes water it turns into ice. صح، تستخدم الاس. ممتاز. سهلة ولا صعبة القاعدة هذه؟ سهلة أتوقع. طيب ممتازين. تعالى نبدأ نحل الأسئلة التطبيقات اللي علينا في الدرس. Let's move to exercise 1. True or false? After reading this tell me. Read again and say true or false. In her science lesson Celia studied the water cycle. She studied the water cycle. True or false? نقرأ في النص كده ونرجع تاني. بعطيك دقيقة تفكر في نفسك فيها. true or false؟ ممتازين. It's false. It's false. Jack doesn't know the boiling water. doesn't know. كان يعرف ولا ما يعرف جاك؟ يعرف يعني ايه boiling point؟ يعرف؟ ممتازين. No he doesn't. It's false. He doesn't know. Okay? He doesn't know. Celia explained the experiment to Jack. بدأت تشرح له الاكسبيرمنت، تجربة. صح ولا لا؟ ممتازين. True. Jack knows that the sea is in salt water. صح ولا لا؟ Yes, true. خلاص، يبقى نكتب إجاباتنا F F T T. Finish? Good. Let's move to the other example. That's a rule of F. We explained the F condition and we know what happens if you heat water. واحد يجاوبني كده. What happens if you heat water؟ وش اللي بيصير يا أولاد لما بنغلي الموية؟ Good. If you heat water to 100 degrees it boils. تغلي. ممتاز، درجة الغليان. طيب ممتاز. What tenses are all the verbs؟ استخدمنا فيها ايه؟ ممتاز. present simple. What do where do we put the comma؟ شفنا قاعدة if بنستخدم الكوما وين؟ ممتازين. بنستخدمها فين؟ after the first part, the first phrase، بعد ما نخلص الفريز الأول. خلاص؟ طبعا دي الإجابات بتاعت السؤالين. present simple after the if clause، هذه اسمها if a clause. هذه إجابة التمرين الثالث. اوكي، بتوقف الفيديو عادي وتسجل إجاباتك في كتابك. Now let's move to number 4. Okay, this one match actions 1 to 4 and the result A to D. If you turn off the tap، لو سكرنا التاب الحنفية الصنبور حقت المايه لما نغلقه، يا ترى نختار معاها ايه؟ ممتازين. ناظر كده واختار من تحت A B C and D. Good. C the water stops. لما نقفل الحنفية حقت المايه بتوقف. If you stand in the rain، لو وقفنا في المطر وش اللي بيصير؟ ممتاز. you get wet.
A. If the ocean temperature rises، لو المية ارتفعت في الأوشن في المحيطات درجة الحرارة ارتفعت، وش اللي يصير؟ لو درجة الحرارة ارتفعت يا أولاد في المحيطات، ها؟ ممتاز. The polar ice melts، إن الثلج بيذوب، الثلج اللي في القطب الشمالي والقطب الجنوبي إيه؟ بيذوب. If you put water in the freezer، لو استخدمنا الواتر في الفريزر إيه اللي بيحصل لها؟ ممتازين. It freezes and turns into ice. ممتازين. أظن الإجابات سهلة وما عندنا مشكلة. خلينا نروح على تدريبات الورك بوك. Open your activity book page 82. خلاص؟ مستعدين؟ Are you ready؟ طيب السؤال الأول، look and match the situation to the results. Can you make zero conditional sentence? Listen and check. لو أنا عايز أستخدم zero conditional هنا، أستخدم كيف؟ تعالى نسمع مع بعض ونبدأ نختار. Check. Did you know that over 70% of the Earth is covered in water? Water is really important for all living creatures on our planet. So today's lesson is about water. Does anyone know any facts about water? If it doesn't rain for a long time, plants start to die. That's true. Well done. If the temperature of the sea reaches -2 degrees, the sea starts to freeze. That's a great fact. If the sun shines and it rains, you see a rainbow. Oh, I love rainbows. Anyone else? If big bits of polar ice break off, they become icebergs. Yes, that's right. Good job. Now let's talk about the water cycle. Who knows what the... Now let's check the answers. Are you ready? Well, let's see. This is what happens and this is the result. If it doesn't rain for a long time, plant starts to die. Who can answer number 2? Who can make a sentence number 2? Who can help me? Look at the picture. Yes, good. What's this? Great. Who can say the sentence? Excellent job. If the temperature of the sea reaches -2 degrees, it starts to freeze. Excellent. Good job. Next, who can speak about the rainbow? Yes, that's good. If the sun shines and it rains, you see the rainbow. A rainbow. قوس قزح. لما الدنيا بتمطر وفي شمس بيحصل ايه؟ نشوف قوس قزح. ممتازين. طيب number 4 and the last one. Good. If big bits of polar ice break off، لو الثلج هذا ذاب أو تكسر وش اللي يحصل؟ They become icebergs. ممتاز. برضو يمديك توقف الفيديو وتكتب الإجابات عندك. خلاص أتوقع سهلة وواضحة عندك. أوكي. Now هنستخدم if equal when. نفس when يا أولاد هي نفس if. خلاص بيقول لي يمديك إن أنت تستخدم كلمة when مكان if. When the sun shine ولا shines؟ present simple. مين يتذكر؟ رائع. When the sun shines s عشان sun كأنها it والit تاخد s. ممتاز. Water evaporates or will evaporate؟ نستخدمها. ممتاز. present simple evaporates. When the drops دي جمع ولا مفرد؟ جمع. يبقى استخدم rise ولا rose؟ present ولا past؟ ممتاز. present مضارع. They form ولا forms clouds؟ هيكونوا سحب. they تاخد form ولا forms؟ s ولا بدون؟ رائع. ممتازين. form. When the clouds get ولا gets؟ أول شيء clouds جمع يعني they get ولا got؟ present طبعا يكون ايه؟ ممتاز. get. rain falls or would fall؟ falls عشان الاس.
if the temperature is ولا was very low it snows ولا will snow. if the temperature مضارع يكون ايه؟ is ولا was؟ is. ممتاز. it snows ولا will snow؟ طبعا present simple يبقى snows. سهلة يا أولاد. By this we have come to the end of our video. I hope you enjoyed it. Till we meet again. Thank you and goodbye.